everyone, it's Ross Bezusi, aka your virtual Chikodoran friend, and welcome to my YouTube channel. So this is gonna be my first ever YouTube video, and I'm gonna be doing the most requested video, which is a makeup tutorial on how you can do your graduation makeup. So, a quick briefing lang about my YouTube channel. This is gonna be a makeup channel. At the same time, we're gonna do lots and lots of chikahans here. And I'll also vlog about my life. Not that anyone cares. Pero, ayun nga, mag-vlog tayo about sa nangyayari sa buhay ko, ganun, sa mga travel natin and everything, kung magta-travel. So, anyway, ayun na nga, guys. I hope you click subscribe. Tama ba? I hope you guys would subscribe to my channel and I hope you would like my videos. Wow! Namili. Anyway, ayun na nga. Let's hop right into it. Wow! Pray for graduation picture pala to. So, ayun na nga. Ganun na rin yun. So, I'm gonna be teaching you how to do this makeup look, which is ideal for graduation pictures, attending kasals as ninong, as ninangs, ganon, etc. Basta, this is like a subtle makeup look, which is more on neutral colors, tapos no shimmer at all. Okay, I always do the brows first. So for the brows, I'm gonna use this brow soap by VA. It's called Style That Brow in the shade brown. I just bought this sa Shopee. So yun na. So what I do is I use a setting spray and I spray it. Not too, not too wet ha. Yung I use a clean spoolie to get all that brow soap. Wait lang, hindi pa siya ganun kabasa. Isa pa. Ang bango. Actually, ang bango. Yung ginamit... Nakain ko pa rin yung mist. Nagawa ko niya, rub ko lang yung spoolie dyan hanggat sa makabuo ako ng paste. Yan, ayan. Kita niyo yan? Diba, para siyang may paste. So, kung sa tingin mo, na-cover mo na lahat ng brows mo with brow soap, aayusin naman natin siya. Isusuklay naman natin siya sa tamang direksyon. If hindi siya umayos, if nawala siya sa tamang pwesto niya, you can always use the spoolie again to put it back in place. Okay, so let's do the next brow. We're done with the brow soap. We're gonna fill in the brows using this Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in the shade Soft Brown. So I'm just gonna get the brush and I dip it a little bit lang sa brow pomade. I kinda like, draw strokes of hair. Para mukha siyang natural-ish. And also, I just fill in the gaps na mukhang kalbo, ganun. So now that we're done with the brows, I'm gonna go ahead and use a concealer just to clean the edges of my brows para magmukha siyang plakado. And then I just blend the concealer using a beauty blender. Ayan. Diba? Mas malinis. Now, I'm gonna do the other side. So
I'm finally done with my brows. Now we're gonna go ahead and do my eyeshadow. Before I do the eyeshadow, I'm gonna prime my eyelids first using the L'Oreal Infallible Full Wear Concealer in the shade Cashmere. So I just put a little. Yan. And then I use my fingers to dab it all over my eyelid. So once that's done, I'm gonna get the translucent powder and I'm just gonna set my eyelids to prep it for the eyeshadow. Now, I'm gonna get my Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance palette. Ayun, itong shade na to. I'm gonna get this shade. It's a light brown shade. Gagawin natin siyang transition shade. So, place ko siya dito sa talukap ng mata ko. Ayan. Ayan. Again, to create the illusion na meron tayong almond eyes. At saka para ma-define lalo yung almond eyes, gano'n. So, I just lightly blend it. Now, the key to blending your eyeshadow properly is by holding your brush lightly. Kasi kapag masyado yung madiin, inahawakan yung brush nyo, or masyado yung madiin, i-blend yung eyeshadow nyo, ang mangyayari niya, may hirapan kayong i-blend, parang magkakaroon siya ng buo-buong kulay. Gets nyo ba? So, it's better kung mas light. Tapos, every time na i-dip nyo yung brush nyo sa palette nyo, it's always better to, remove the excess. And can you see that? Ayun o, may shade siya, di ba? Light lang gagawin natin, guys. So once you've applied it sa both eyes nyo, we're gonna go ahead and use Cypress Lumber, which is a darker shade of brown. And place it again dito sa outer corner ng mata nyo. Do you see that, guys? So next is we're gonna go ahead and use the shade Tempera para naman to sa inner corner ng eyes natin. So, dinadab ko lang siya na ganyan. Kita niyo yan? Yan. Pati sa kabilang side. Okay, so once na-apply nyo na siya, we're gonna go back using the brush kanina na ginamit natin for the browns and use the shade Raw Sienna. Tapos babalikan natin tong line. Bali, ito-darken natin siya ulit. Ay, sa tingin nyo, hindi pa ganun na-blend masyado yung eyeshadow nyo dito sa dulo. You can always use a lighter shade of brown, yung pinaka-lightest shade ng brown nyo. Or medyo beige na siya ng konti. Tapos, you just blend it with the dark eyeshadow. Ganyan. So now that we're done with the eyeshadow, I'm gonna go ahead and use an eyeliner. Ito yung gagamitin ko. It's from Skin Potions. It's their Jasmine Eyes Sleek Liquid Eyeliner. Ayan. Ganito yung itsura ng tip niya. So when applying the eyeliner, I make sure na light lang din yung kamay ko, magaang lang din yung pag-apply ko. Kasi if masyadong harsh yung pag-apply nyo, ang tendency niyan is hindi siya magiging pantay at magiging makapal siya. We don't want it to be super kapal kasi kapag makapal siya, ang tsaka niya tignan. Mas okay siya pag medyo mas manipis siya ng onte. Since this is a graduation picture, hindi dapat full glam yung yung eyeliner natin. Hindi tayo pwedeng mag cat eyes dito or mag fox eyes. Oops. Medyo kumalat siya ng konti. Pero okay lang yun.
So, after ko mag-eyeliner, I'm gonna go ahead and curl my lashes para ma-prepare ko siya for the falsies. Not too much ha. Pag i-curl niyo yung lashes niyo bago kayo mag-falsies, ano lang siya, okay na yung umangat ng konti yung falsies niyo, pero not too much. Kasi may hirapan kayong maglagay ng falsies niyan. Or ang tendency, kapag masyadong mataas yung natural lash niyo, yung falsies nyo, magiging flat siya na ganun. Pangit siya tingnan. So, i-curl nyo lang siya ng konti para kapag nilagay nyo yung falsies, hindi nakababa yung eyelashes nyo, yung natural lashes nyo. So, after that, I use Maybelline's Hyper Curl Waterproof Mascara. Konti lang din. Yeah, not too much. For that, yung falsies na gagamitin ko ay from Lash, which is in the style Gnarly. Ito yung gagamitin nating falsies. So, I'm just gonna take that out. And I'm gonna apply lash glue from Lash din. Actually, gusto ko tong lash glue na to kasi ano siya, madikit siya, madikit na madikit talaga siya kahit umiyak ako. Nandiyan pa rin siya, nag-stay pa rin siya. Yan. I'm gonna put a little bit. Tsaka hindi siya yung lash glue na ang tagal bago patuyuin. Kasi before you apply your falsies, papatuyuin mo dapat muna siya ng konti bago mo siya i-apply. Kasi kapag pag masyado siyang basa, hindi siya didikit agad. Etong Polash, hindi siya ganun. Kahit i-apply mo siya agad, dumidikit talaga siya. Tapos I'm gonna use the tweezers from Polash din. So, yun na siya. Mukha lang siya natural, di ba? Pag-compare niyo naman itong dalawa, ito medyo buhay na buhay to. Tapos ito medyo boring-boring pa siya. Now, I'm gonna apply yung lashes sa kabilang mata ko naman. Okay, so I'm done putting in the falsies. Ngayon naman, this is what I always do. Lagi kong binabalikan yung eyeshadow ko. Kukuha ako ng warm taupe. Tapos, idadab ko lang. Idadab-dab ko lang siya dito sa gilid. And then I'm gonna go ahead and use golden ochre again para i-blend siya. Para mag-fade yung effect niya. Yan, you see that? Tsaka mas maganda kasi tignan yung eyeshadow kapag meron ka ng falsies. Now that we're done with the eyes, we're gonna move on to the next step, which is the foundation. But before we apply foundation, maglalagay muna tayo ng primer. I'm gonna use the Kokuryu All Matte Invisible Pore Primer. Ayan siya. So I'm just gonna use my fingers to apply it sa areas na alam kong malaki yung pores ko. Don't forget the nose kasi medyo malaki yung pores ko sa nose. Okay, so next step is the foundation. So this is the foundation that I'm gonna use. I'm gonna use the Fenty Beauty Pro Filter Foundation in the shade 260. Konti lang i-apply ko actually. Not too much. Tapos, I'm gonna use a foundation brush to lightly dab it all over my face. Kasi ayoko masyadong makapal yung foundation ko. After using a brush, I get a damp beauty blender. And then, itong part kung saan flat, ayun yung ginagamit ko para ipang-blend sa face ko. Para mawala yung brush strokes. See? Can you see that? Diba? Ang glowy niya pa rin tingnan. Tsaka, gusto ko tong Fenty Beauty kasi sobrang full coverage niya. Kasi di ba kanina ang dami kong mga discolorations kanina sa face. Tapos may mga acne pa ako. Gusto ko to kasi kahit konti lang ilagay mo, natatakpan niya talaga. The foundation itself is expensive, pero sobrang worth the price niya talaga kasi a little goes a long way. At saka matagal mo siya magagamit. So after putting the foundation, I'm gonna go ahead and use my L'Oreal Paris Infallible Concealer in the shade Cashmere.
to highlight all of the areas na gusto kong ma-highlight. And also to conceal yung mga gusto kong takpan, ganun. Center ng nose. To create the illusion na matangos yung ilong natin dahil napakapango natin, girl. Pati pala dito. Kasi masyado yung ditong part ko. Yan. Again, just to create the illusion na matangos yung ilong ko. Kasi mamaya mag-nose line tayo. Makikita nyo kung ano effect nito. Yan. Tapos maglagay din tayo sa chin area. Konti lang. And dito sa area na to. Yan. Don't forget pala yung dito, sa gilid ng nose. Kasi usually laging red to eh. Ito yung dito ko. Ayan. Ayan. So we're concealed. Now it's time to blend it using the same beauty blender that I used, the damp beauty blender. Okay, so we're done blending in the concealer. Next naman is we're gonna contour our face using the Skin Potions 2 Wishes 2-in-1 Highlighter and Contour Stick. Ayan yung kulay. Ito yung baba ko kasi medyo mahaba yung baba ko. Ayan, I highlight my jaw. And then I just blend it with the same beauty blender that I've been using since kanina. I blend it upwards. I don't wanna drag it down kasi kaya nga tayo contour para ma-lift yung face natin. Para to give it the illusion na payat yung mukha natin, ganun. Pang model yung face. So I just wanna lift it up like this. Make sure na you blend it properly na wala na siyang strokes ng mga lines. Kasi makikita siya sa camera, makikita siya sa picture. Pansin niyo pala guys, kasi sa mata ko, I didn't use any shimmer. Kasi pag sa photoshoots, especially pag sa mga graduation pictures, never use shimmers kasi ang pangit ng effect niya sa camera sa mga graduation pictures. Mga indoor shoots, ganun. Depende na lang sa klase ng shoot. Pero kasi kapag yung shoot na ginawa nyo is for school ID, ganon, or for graduation picture, hindi talaga maganda kapag meron kang highlighter or mga makikislap sa mata mo. Kasi magmumukha kang may white na linya, ganon. Basta tsaka siya tignan, believe me. Now that we're done with the contour, I'm gonna do the blush on. So, I'm gonna use Scout Beauty's Blush Balm in the shade Tan. So, ito, a little goes a long way lang din talaga to. Konting-konti lang yan. Ganyan lang, guys. Kasi sobrang, ganyan lang kakonti, sobrang kasya na yun sa cheeks mo. Minsan nga sobra pa eh. Kasi sobrang pigmented niya. So, what I do is, medyo kinakalat ko siya na ganyan. Tapos, tinatap ko lang siya sa cheeks ko. Like this. Ayun o, diba ang konti lang nun, pero sobrang pigmented niya. When you're putting the blush on, make sure pataas siya na ganito. Hindi pababa pataas. Now, it's totally up to you if gusto mo siyang paabutin dito, pero I don't recommend that. Kasi, we're going for a subtle look. Kasi it's for a graduation. We're going for a subtle look kasi this is for a graduation, right? A graduation picture. Hindi natin goal magmukhang sun-kissed. So, wag kayo maglalagay sa ilong. And then, again, I use my favorite beauty blender to blend that together. Next is I'm gonna set my face. I'm gonna lightly dust my face using the Skin Potions Glow Dust in the shade Extra. Huwag masyadong madaming powder, guys. Lightly dust lang. So, pag dinadust ko yung face ko, ganito yung ginagawa ko. Tinatap-tap ko siyang ganyan. All over my face. By the way, guys, you want your face to look matte. Pero ito kasi, this powder kasi, it's glow dust. May konting shimmer siya, kaya may glowy effect siya sa face nyo. Which is okay. As long as magmukhang matte pa din yung face nyo.
Hindi naman siya magmumukhang dewy na basa. Don't forget to powder your neck, guys. So now that we're done with that, I'm gonna bake this part using my favorite beauty blender, and I'm just gonna dip it dun sa glow dust na powder. Tapos, I'm just gonna draw a straight line here with the powder. Yan. So, next step naman is I get a brush for the nose contour. And then I'm gonna use the Tarte Amazonian Clay Palette in the shade Wanderer. Ayan. Light brown shade lang siya. Tapos, I'm gonna use that shade to define my nose, to make it look matangos. Kasi malapad yung nose ko eh. Wala pa tayong budget pang rhinoplasty. People are asking me, bakit hindi ako minsan nagka-cream contour ako sa nose ko, pero mas gusto ko kasi yung powder eh, kasi mas mukha siyang plakado for me. Cream contour kasi kapag gusto mo magmukha siyang medyo natural looking pa siya ng konti. Gusto ko kasi makita talaga na may nose line ako. Siya gusto ko plakadong-plakado. So, I use a powder. Ayun pala yung isang reason kung bakit gusto ko ng brown eyeshadow kapag magko-contour ako ng nose. Para madali siyang i-blend with the eyeshadow. Kasi kapag sa cream contour, hindi mo masyadong magagawa yun eh. Tapos, huwag ka na mag-dip pala. Mali yung ginawa ko. Huwag ka na mag-dip. Gawin mo, yung natitirang eyeshadow dito, i-blend mo siya pababa ng nose mo. Bale, itong part ng nose mo, dapat hindi masyadong makapal yung gawa mo na... Dapat hindi masyadong makapal yung nose contour mo. Tapos, medyo i-define ko tong part na to. Para kunyari, naka-point pababa yung nose ko, diba? Di ba plakado ang nose line natin? Tapos, may times na sinishade ko rin tong part na to. Pero not all the time. For pictures lang. Kasi, pag in person, kasi kapag side view mo, makikita ng mga tao na, ba't ang itim ng gilid ng ilong niya? Diba? For pictures lang to. For picture purposes lang. Para magmukhang ganun yung ilong mo. So yan, we're done with the nose contour, pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. I'm gonna get a white translucent powder from Ben Nye. And then I'm gonna get my beauty blender again. I am gonna dip my beauty blender dito sa white translucent powder. And I'm gonna bake my under eyes. Now I'm gonna do the other side. Even the center of my nose. Okay, so now that we're done with that, I'm gonna get my brush again, and I'm gonna dust away all of the excess powder from kanina. Tapos I'm gonna dust away the excess din dito sa nose ko, tsaka sa under eyes ko. Okay, we're not done yet kasi meron pa tayong isang step na hindi pa nagagawa, which is to put eyeliner sa under eyes natin. It's either you put brown eyeliner or black eyeliner, pero I don't recommend using black eyeliner kasi masyado siyang harsh. So, ang gagawin natin, we're gonna use a brown eyeliner. Pero in my case, since I cannot find my brown eyeliner, we're just gonna use a brown eyeshadow. So, sa brown eyeshadow, I'm gonna use the shade Dreamer from my Tarte Amazonian Clay palette. Ngayon, I'm just gonna shade my under eyes like so. Ayan, o tingnan mo. See the difference? Diba? Parang mas bumuka yung eyes, mas naging alive yung mata mo dito kaysa dito. So, I'm gonna continue on the other eye. Ayan. So, ayan yung itsura niya, guys. After that, we're not done yet. Lipstick naman tayo. Okay, so for the lipstick, we're gonna use Scalp Beauty Slick Stick in the shade Charlie 2. Ayan. So guys, this is the final look. I hope you learned from this video. At saka sorry for the yellow roots kasi kaka-touch up ko lang ng hair ko. So, ayun lang. Thank you guys for watching.